24/7. 24/7. Bold Moves Radio. Bold Moves Radio. Afrika nakupenda sana. Oh, Afrika nakupenda sana. Okay. Good evening, and welcome to Bold Moves Radio. The program is Minkondzo, Tinghwazi, The Legacy, with me, Pastor Strike. What a wonderful evening. It's a Monday evening. Of course, you know, South Africa has been in the hype of activities when it comes to the so-called and so desired shutdown. We just want to thank God that people are safe. We want to thank God for the police, the security cluster, for being on top of things to make sure that things are going normal and people are safe. Thank you so very much. And I just want to take this time this evening and welcome you all, those of you who are listening on Bold Moves Radio, and those of you who are on Bold Moves Radio YouTube, those of you on Bold Moves Radio Facebook page. I just want to welcome you all. And wonderful evening. And tonight, okay, Papa Komsan Seso nimtwaka. Hello. Komsan Seso Papa nimtwaka hlesne. Manito Papa. Papa Lowane. Papa Lowane. Okay. All right. Let me just give me a little bit of a time. Let me just connect with my guest, and while I'm doing that, so that we are sure that everything is going fine. Streaming 24/7. 24/7. Bold Moves Radio. Bold Moves Radio. Afrika nakupenda sana. Oh, Afrika nakupenda sana. Thank you so very much. Once again, I was just connecting to my guest. I'm not connected na Minkondzo na Majabena Montla, Bold Moves Radio. Nongonoko Minkondzo Tinghwazi, Footprints of Legends, The Legacy, with me, Pastor Strike. And I trust that everything is okay and you are doing well. Let me see how we're going to hear. Let's just see. All right. Majabena Montla Mingzerwa kahle wa Bold Moves Radio. We're now in Selakaka audio streaming. Now we're now in Selakana Kambe Eka Bold Moves Radio YouTube and Facebook page. I just want to take this time and welcome you all and appreciate you for coming through. Like I said, it's Monday evening, and after the activities of the day, we just want to thank God for the safety of our people. We want to thank God for the police to be being on top of things. That's very much important for our people to be safe, even when we protest, to make sure that we are protesting in a way that is not tampering with other people's rights. And tonight, we have our guest, and our guest, beloved, he is a Lemana High School student, and he went to Lowane College. He did his BA with the University of Limpopo. He did his diploma in education management with RAW, and he started working at Hoyo Hoyo in Bushbuck Ridge, and came back to Lemana again, where he's really known as an accounting teacher, a choir master, a boarding master, I'm telling you. And he ended up being the principal of the very same mighty Lemana High School, the very historic Lemana, you know, the mighty Lemana High School. And he is remembered, and always is remembered of his excellence as an accounting teacher, his neatness, his discipline. I'm telling you, you can never talk about my guest and not hear people talking about discipline. And I'm telling you, that is something so mighty and so powerful. And oh my God. Okay, let me see. All right, I'm sitting well. I hope people will not call me because I'm connecting with my guest on my phone, and I'll really appreciate that. But
that be the case, I just want to take this time ni amkela mienwahi na bona tatana B.E. Lowane. Papa Lowane, good evening and welcome to Minkondzo Tinghwazi. Good evening, Pastor. Miranda kuwani kensa loko mini genisi eka nongonoko lowu wa ku hlawuleka nongonoko wa Minkondzo ya Tinghwazi. Ni karhi ni xewetana na vayingiseri. Ni tshemba leswaku loko hi karhi hi famba hi ya emahlweni wu ta va nongonoko lowu wu nga ta va very much interesting. Thank you very much for recognizing me. Honestly interesting, Papa. And maviti mangu na mahelerile I Bekani Ephraim Lowane. Ni byeleni Papa katsongo hi ndyangu wa ka Lowane vatswari va n'wina na leswi swi veke swi mi susumeta swinene ku va mi va munhu loyi a rhandzaka timhaka ta vukwembu. Timhaka ta vukwembu ti vulavuriwa hi n'wina kusukela kwele ndzhaku le ku fikela ni namuntlha. Ni byeleni swintsongo hi ndyangu lowa ka Lowane vatswari va n'wina na vuhlanganyana bya n'wina I swilo leswi mi nga hi tsongolelaka swona madyambu ya namuntlha. Ni vona onge swa antswa ni sungula ku va ni mi hlamusela ku ni velekiwe rini. Yeah, I was born here at Elim on the 22nd of December 1949. My father is Benjamin Ketson Lowane, and my mother is Ketani Beta Lowane. Now, we were 10 siblings or 10 kids. The first two, my brother and sister, are no more. So I'm the third one. I don't know as to whether I will follow soon. It's threatening. Let them leave long. Thank you. And then my primary school education was at Elim, practicing school, and I matriculated at Lemana, as you said, in 1970. I was doing joint matriculation board, not this senior certificate. So because in the olden time it was JMB. But as you said, I completed my JSTD at Stutulani College of Education and in Polokwane, and my BA degree at Union. But interestingly is my father was not a pastor, evangelist. Yeah, evangelist, yes. Yeah, my father was evangelist before he got the teaching post at Kamanyani. So as an evangelist, he was stationed at Doornfontein, Aka Evangelical Presbyterian Church in South Africa. I remember during that time of apartheid, when you are in church, you were very safe. Permit. So I was still young. I remember having slept in church for many nights there. And then my mother was also a church elder. Okay. But then now my mother was a businesswoman. All right. Yeah, she used to sell fat cooks. So she's one of the first ladies. Lava banga sungula. So she could tell me business you tala swinene kambe there were only four. That was my mother and Manuaka Bakatlakula, Manuaka Shihambi, na Manuaka Mapogo. There were only four selling fat cooks. And then if you want the recipe of baking fat cooks, you can come to me because I also used to bake fat cooks. Yes. So, by the way, you said what motivated me to. Yeah, se na swi vona ku ri timhaka ta ku khongela ta ku rhandza Xikwembu ti suka kwele ka vatswari hikuva loko papa va ri a lay preacher va ri mburi a swi boha leswaku ti endliwa laha kaya kambe nkarhi wun'wanyani growing up in an atmosphere where there's prayer, where there's church, some people, they tend to hate church, they tend to shy away from it, more especially growing up. But what is it that really was instilled in you? Yeah, very songari gogo rahatsakama. Oh yes. The way you bring up your children is the way they will be in their adulthood. So loko hi karhi hi kula hi kule hi karhi hi ya a Sunday school
na le xikolweni a va hi boha leswaku hi nghena Sunday school. Oh yes. Loko hi Monday u ya xikolweni ku ri ku hi Sunday a wu nga yanga aka Sunday school, a wu ta accounta kumbe punichiwa kwale xikolweni ku why nga yanga ka Sunday school. Okay. So vatswari va hina a va restrict swinene hi tlhelo ra Sunday school. So I grew up there, even ya ka youth, lero ni tlhela ni va teachera ya Sunday school, and then I was baptized by Reverend J.F. Bill in 1968. And I never looked back since then. I love church, and it's just in me. Yes. Wow, that's beautiful. And there's one, Papa Lowane, what is it that you can tell us about your childhood and your dream? You are an outstanding teacher with many products. Sisukele kwihi ku va mi rhandza vudyondzisi, timhaka leti ti ngolo komiwa kwala ndleleni kumbe timhaka leti a ku ri milorho ya n'wina? Ni fanele ni vulavula ntiyiso, a ku nga ri milorho ya mina ku va teacher. Milorho ya mina a ni navele ku va mfundhisi. Okay. And leswi swi ni endla ku ni navela ku va mfundhisi hi loko ni vona a ku ri na Reverend un'wana hi ku Reverend Terris. Okay. Yeah, he was so tall, and he used to preach very well, and he used to visit home. Okay. And then I envied him. Siku rin'wana loko a tilile kaya, ku apostle a hi kuma aka kerekeni, se a tisela mhani wa mina telegram. Okay. So leyi ta va jokunyana. Loko a tisa telegram a tisela mhani, se loko a fika khome telegram u fika a va vutisa i ri n'wana wa wena Madzalu a nga ha ri kona kwala. Hey, se mhani va hleketa leswaku i tisa telegram ya ku my brother is now late. And she started crying. Oh my God. Yes. So this man endla ni navela ku ze ni hala ka u teachera, I think by chance. Kambe I think ani lahlekangi. Leswi ni nga swi tirha ni vona leswaku swi tswale mihandzu yo hlaya. Products leti ti nga huma emavokweni ya mina, vo tala va vona va vile varhangeri eka ti-institutions to tala, hambi ku ri ti-bank, hambi ku ri ko tala va i varhangeri. Se na a ni vona ni nga lahlekangi, and I enjoyed teaching. A ni famba na an extra mile. I was not only teaching during school hours, even at school or even on weekends, because I wanted my kids to pass. Lero ni twe n'wana wun'wana loko ni hlangana na yena a ku hey, accounting I enjoy. Loko ni ri a xikolweni a ni swi tiva ku the subject which is given I will pass is Xitsonga in accounting. Those were I knew already ku pattern passile, and usually I used to get 100% cut results in accounting. Wow. And loko ma ha ri kwalano i ncini leswi nga endla ku ri accounting yi va subject ya n'wina and mi rhandza hi ndlela leswi mi khutaziwe hi yini, mi tlhontlhiwe hi mani ku va yi kala phela loko hi vulavula hi tatana B.A. Lowane, accounting swi sungule kwini? Swi sungule at the beginning I explained that my mother was selling fat cooks and fruits laha Tennessee. So it came to a point where she had to apply a trading license ya restaurant. Okay. Se ivi va nyikiwa this trading license ya restaurant, iva aka Randavanu restaurant. Okay. Se ivi ni swi vona na vona va karhi va ni hlokohlotela vona na papa leswaku a swantswa ni teka ti-commercial subjects ku ri ni ta pfuna ku va ni rhana kumbe ni recorda ti-transactions leti nga ta va ti karhi ti humelela aka Randavanu restaurants. Okay. Yes. That's beautiful. That's awesome. Papa ni pfumeleni hi teka xibreakani nyana xa nkarhinyana, loko hi vuya hi ta lava ku ya langutisa timhaka ta swikolo leswi
so swimbirhi Lemana na Situtulwana College hi la ku ri xana aka swona mi nga va mi hlangane na vamani vavanuna kumbe vavasati lava loko namuntlha mi langusa endzhaku mi nga vulaka leswaku va hoxe xandla eka tatana Lowane loyi hi vulavulaka hi yena namuntlha na ku navela kumbe na ku dyondzisa hi ndlela leyi mi dyondzisaka ha yona. Kambe ni pfumeleni sweswiwani hi teka break leya nkarhi wo koma swinene, loko hi vuya hi langutisa swikolo leswimbirhi Lemana kasi nakambe hikuva Lemana yi ve high school leyi ya n'wina mi dyondze ka yona, and then hi langutisa na Situtulwana College kambe hi hundza hi laha sweswi. Well, you're listening to Bold Moves Radio, the program Minkondzo Tinghwazi. To all our friends on Facebook, on YouTube, thank you so very much for being with us. I see you all and I acknowledge you all. Thank you for joining me as we celebrate vutomi bya tatana P.A. Lowane, wanuna loyi a khumbeke vutomi bya vanhu vo tala swinene. Tell us, Papa Lowane, Lemana and then Situtulwana, iba mani lava mi hlanganeke na vona in the process as a student or as a learner at Lemana High School and then as a student at Situtulwana College, lava va khumbeke vutomi bya n'wina ni namuntlha lomu la swandhaku mi lava ku hi byela switsongo hi vona. A student at Lemana High School, the people I met and I grew up with is Mr. Stephen Shihlomule. He is the former principal of Ilima High School. He has now since retired. He is just, that's what we say, he's a former principal. And then there's a certain chap by Mr. Charles Manganyi, he's somewhere in Soweto. And let me also mention my cousin brother, Dr. Lowane Bongani Manasi, who was a director of Tinghwazi College of Education. And I must not forget to mention the name of my wife at Lemana, because I met her at Lemana. Okay. That's right. Oh, that's where it started. That's where it all started. Yes. So I'm having a family because of having met her at Lemana. Then Lemana is a place to be because you met her there, you studied there, you met her there, you came back, you taught there, you became the principal there. Yo. Yeah, Lemana is everything to me. Wow, that's beautiful. Look, oh yes. And then about Situtulwana, there are many prominent figures I met, but they were in the high school. I just want to make mention of Dr. Aaron Mutwaledi. Okay. He was also at Situtulwana by then, but the one I schooled with is people like Bishop or Dr. Shipalani Moses. I think you know him very well. Yes. So we used to enjoy together at Situtulwana, and we had a quartet which used to sing every Sunday. Okay. Yeah, so you can see that church. Wow, that's awesome. That's awesome. Look, mbalabula hi bofana ba kokwani Nyamazane. Yeah. Nana mutla na sweswi hayi loko swi ta ka ku yimbelela wa swi twa leswaku ka yimbeleriwa. It's true. So wonderful. My wonderful viewers and listeners, thank you so very much for being with us. And I see many of you commenting there and saying, my principal, my former principal, my accounting teacher, and what an evening
to celebrate a life of somebody who has contributed immensely in our lives. Many a time, I've listened to people even when they try and talk about somebody who have contributed in their lives while the person is still alive. We talk about them in the past tense because we only know we can celebrate people after they are normal. But Minkondzo Tinghwazi, the legacy is about celebrating people while they're still alive, giving them their flowers while they can still smell them. And that's what that's exactly what we're doing tonight. And allow me, Papa, Como? Riperile eka vayingiseri hinkwavo. Vito ra mina hi mina Mikateko Tsakani Rejoice Xixavele. Tatana Ephraim Bekani Lowane I number 3 eka mana na papa mina ni number 7. Se loko ntavulavula hi vona ntavula leswaku he was a very strict brother when we were growing up. He was looking after us. He would check where you are going. He would check if you are doing the right thing. He would check if you are studying. He was very strict and very clean. Even at home, we learned to be very clean, to put things where they belonged because of him. Loko va karhi va vuya xikolweni, a hi ta va languta ku lava va karhi va ta hi pakapaka swibyi xipidi hi mhaka ka ku ri munhu wa ku rhandza ku basa, very clean. And aku kuleni ka hina hi vone va karhi va lava swilo swa kahle. He never looked down upon himself. Loko vanhu va karhi va ya ativumbeni va endla PTC after form 3, bona va yeka form 5 va kota ku ya endla JSOC. Those times when the JSOC na ti BA ta hakala, because he was looking for the best in his life and was also looking for the best from all of us. Loko ni ri Lemana, when he came from Hoyo to come and teach at Lemana, he took care of me, was looking after me, was checking if I was doing the right thing. After he discovered that I was serious with my studies, he went to my mom and told her that I'm going to pay for this one, for school fees. Don't look after her. I'll pay for her. I'll buy a uniform for her because I'm aware that she's very serious with school things. And then we nikula nizela ni heta xikolo ni ya sungula vunese. So kusuka kwalano loko ni languta I munhu loyi a rhandzaka leswaku vamakwavo va yena va humelela. I munhu loyi a rhandzaka leswaku hinkwerhu hi va na swilo swa kahle. I munhu loyi a lavaka swa kahle hambi eka vana va yena. I munhu loyi a ta ku supporta. Wherever you are, when you tell him, I've got this event, you just inform him. He would ask you, do you want me to come? He would come and support you. He would be there. His emotional support will be there. You can feel his brotherly love wherever you are. Imunhu wa very strict. Loko mo zela mi twana na xilo, loko u cinca, ai nhloko ya vona se a ya swi khomi kahle. Va langutele leswaku leswi mi nga twanana mi fane mi famba hi swona. And another thing, he must make it a point that he finishes it. One day he told me this. Look, ubona kuri vutomi bya hala bya hlakala bya la misaveni lungisela vutomi bya le lebyi ka byi nga heli. So that is what he taught me when he started to serve God seriously in church. So I started to see him as an active member of Presbyterian church. Most of his time, he spends his time serving the Lord in the church. And far above all, to crown it all, you'll find that all the time he's very clean. He's always in his white shirt. You get to wherever he is, he doesn't want to see a paper on the floor or what. He's a perfectionist in a way. It's unfortunate that he lives in a world that is full of imperfections.
from the so Nongonoko Minkondzo Tinghwazi, Footprints of Legends, the legacy with our wonderful guest, Master B.E. Lowane. Allow me also, before I even bring him back to respond on what the sister is saying, let's just take this one. Mina lava ku lawani mina Sylvia Mkoki ndinjisana ya mkhalabye lava tatana Ephraim Lowane kambe mina ni kha ni ri ndzisana ya vona a ni valandi no valanda ku na vanhu vambirhi a xikarhi evukuta mina ni n'wana wa vutsevu aka vana va tatana na manana Lowane ma swi tiva swilo leswi ni nga ta vulavula hi swona lahawani namuntlha na tshemba na vona hi voxe va swi rivele swin'wana. My brother has impacted my life from a very early age. He's the one whom I'm very proud of when coming to cleanliness. He taught us all the basic hygiene that was taught at school during our school time, so we have to practice it at home. Haha, loko va nghena hi gate hinkwenu a hi ta tlula hi vona leswaku swilo leswi endlwini swi tshamisekile a va nga pfumeli leswaku hi etlela swibye swi nga hlantswiwangi. You can imagine those days without electricity. Mina ndizela ni va chavito ra ku khovolela ni ku hi vona xitlimbani hikuva a va lava hi tshama hi yime hi milenge ingaku hi le purasini. A ku na n'wamapurasi wun'wanyani loyi a hamba a dilivhara masi a tirhisa na swifaki ma-orange switshongo leswi hinkwaswo a dilivharela mhana mina leswi ma swi tiva ku a va ri na xivhengele a va ri na xitolo se xitoko xa vona xin'wana a va xi kuma ka yena xitlimbani Lowane. Vito ra yena rinenenene a ni ri tivi no tiva rona rero leri vatirhi va yena a va ri tirhisa on a daily basis. Vito leri hi ri tirhisile nkarhi wo leha swinene aka buti wa mina vona va nga swi tivi. One day my uncle ndzisanyama na mina va tshamaka a Mfulo a Soweto hi loko buti wa mina va vakacherile kwale Joni hi December se hi loko ximanga xi huma sakeni va byela ku ri he mzala phela loko twa va ku xitlimbani va vula wena and Sylvia. He knew about that name because sometimes we used to use it in his presence. Hi kha hi ri tirhisa na vona va hleketa ku hi vula n'wamapurasi loyi kasi hi le ku vuleni ka vona. It went on for a long time and then va ri tiva ivi va ri teka as a joke va ri tiva na vona sweswi ku vona xitlimbani va swi tiva sweswo. Ladies and gentlemen, here it is. Streaming 24/7. 24/7. Bold Moves Radio. Bold Moves Radio. Afrika nakupenda sana, oh Afrika nakupenda sana. Oh, wonderful to our wonderful viewers and listeners. Nongonoko Minkondzo Tinghwazi, the legacy. Thank you for staying with us. We really appreciate it. I see you. I must be honest. I'm tempted also to acknowledge you. I see Miko Tsila, and then I see Sydney Mashaba there. I see also who is this one? Let me see. Tsakani Silijo, man, Tsakani Silijo there. And then Abel Makubele, Bagwena Layani, I see Mama Moli Maswanganyi, Kensani Ngobeni, just to name a few, Sesibulani Malubete Baloyi, Ses Pascalis, most of them, alumni ta Lemana. And then Anam Shongo, I see you, Prince Mashaba. Thank you so very much. I see also there Pastor Joylene Manganyi. Thank you so very much. Family, allow me to take this time as we continue celebrating our guest tonight and just give him this time because there's a lot in store and I would love to try and give you the best that we can. Papa Lowane, loko mitwa vasesiwangwini va vulavula, what comes to your mind? And timhaka ta ku basa ka n'wina, timhaka ta ku rhandza dyondzo hambileswi va pfaka va mi thana mavito timhaka ka tirhiwa swinene. But what can you say to your siblings in an evening like this as we give you your flowers while you still can smell them? Inkomo Pastor Strike, hey, leswi va nga swi vulavula. Cancer, because some of these things I've really forgotten them, but
but they are complementary. Leswi khensaka swinene ku va ku ri neatness swi vula ku hi leswi vatswari va nga hi kurisisa xiswona. Yes. You see, when during the olden days a wu ri na swimbalo swa ku leswi swimbalo swa ku ya xikolweni, leswi swa mbalo swo mbala laha kaya, leswi I swimbalo swo mbala hi sonto. Oh yes. So you could differentiate leswaku u ta tshama u ri njhani u ri clean, and our parents taught us to work. My father, to go xikolweni a ni swi tiva ku ri no, I must go to the garden, vegetable garden, every day after school. I va na nkarhi wa ku study. On Sunday a wu swi tiva ku ri no I siku ra ku ya ekerekeni. The only day leyi a wu ta yi kuma ya ku huha hi yona it's Sunday, but during the week you have to go to school and work and nothing else. And then there's somebody, let me say this. Kuna this notion ya ku munhu u fanele a tlela about 8 hours per day. Say loko munhu a tlela 8 hours per day, loko se ya fika 60 years, so loko when it was 20 years you were fast asleep. So which means now try to sleep less and work hard in order to be successful in life. Hikuva vurhongo a byi hakeli na nchumu. That's why we believe ku tlela nyana ku khonda nyana makoko vona byi ta konga ku fana na khamba. So hard work is always very important. Yes. 20 years hinkwayo munhu a tlele. A tlele loko hanye 60 years 20 years you were fast asleep. No, that's wonderful. Another thing that is very true, Papa Lowane, is that as a teacher, Alemana, you suffered active and very active racism where the white teaching staff had their own staff room and the black teaching staff, they had their separate staff room. How did you manage to teach under such conditions? Yes, Pastor, it is true that we had separate staff rooms and toilets. But the staff meeting was one. We had only one. We had our staff meeting in one room. Oh, yes. But we didn't realize that there is racism because each teacher had his or her own classroom. Oh, yes. Learners had to move from one class to the next at the end of each period. Okay. Now, due to the fact that each teacher had his or her own class, definitely we couldn't see or feel that there is racism. Yes, except that we had just different toilets. Oh, yes. Now, but it was during that time of apartheid, and we were used to it as the Israelites were used to the slavery. You remember we used to buy food at certain shops through the window that we were not allowed to buy from inside. Swi vula ku a hi nga swi voni ngopfu a ku ri minkarhi ya kona a ho vona ku ri phati ya vutomi. Kambe well, so ku ri a hi va na separate staff room, separate toilets, but after the apartheid, loko ngene democracy, yeah, we started being one, and although you could see that now whites will group them together at the other side, blacks the other side, you know, they come there. It was better. Democracy. Yes. Because people are used to be with their own, you know, even when the wall is broken down. So but it's so wonderful that it became a norm to an extent that it did not necessarily affect your effectiveness and your teaching, because I can imagine every morning when one is conscious of the fact that, look, because of the color of my skin, though we're doing the very same work and I might even be doing better than my counterparts, but you know, there is this separation. So sometimes And you know, another thing which was worse, equally doing the same work, but salary being not the same. Oh, yes. And they were also subsidized to work at Kaskolo Navantima.
Yes, maybe we tolerate, I don't know, even not transport aba hakeleriwa. Oh, yes. Yes. And then let's ask Marisa, even if it is so cold, loko ku ri ka atlasini ya yena mulungu vana va ta boha xirhami ku tala ku mafestere ya pfuriwa ku ri ku vona. Oh, yes. Yeah. And I think that is one of maybe their nature, because nisweswi meta kuma ku munhu u pfulele aircon ku kha ku titimela. Yeah. U nghena ofisini ya yena a ri yexe u pfulele aircon. Kona swin'wana swi nga tshamisekangi ngopfu maybe i ku hisa aka vona. Yes, Okay, as a teacher, you also extended yourself extramurally by running the tech shop, supervising the boarding school, scholars, doubling as a lay preacher, also conducting school choir. You did exceptionally so well, such that you had a lot of awards, and we remember some of the pieces like Botin Sabata Drakensberg, Shikole Shalemana, Unoni, and them hele. Looking at all that, Shana, to pull all these things together, tani munhu wun'we kambe swilo leswi hinkwaswo swi tlhela swi tikomba swi ri karhi swi famba kahle swinene. What can you tell us about that, Bob? Yeah, Pastor, I used to enjoy doing all these things. Maybe it's because I was still very young and Anirna Matimba, you very much energetic. You know, I used to run the tuck shop, and aga tuck shop yaleyo ani talako yifambisana machudeni lava and the accounting. Oh yes. Leswaku the transactions hinkwato leti humelelaku hi ti swi tsala practically. Right from the ledger, the cash book, up to the balance sheet. This is a tax shop, which means we're doing it practically. And the tax shop was very much profitable. And then the kumita aka telora ran music. I love music so much because I started loving music right from primary school during the time of Tuwata. Oh, yes. So primary school, I and I had a good tenor when I was still young. So I win. Yorona mina ani navela ku conduct the choir and fani ku ni endla ni wina. And leswi a swi ni pfuna ku va ni wina hileswaku I had more time to practice with the students because a va tshama kwihi kwala ti hostel. So nkarhi wo practice a wu utele. And aka choir leswi nga important i ku va i va na vana lava nga na the good voices. Once was vana lava nga na the good voices, u yimile ivi i concentrate ka interpretation, i yimbela ti notes correctly, accurately, i landzela the dynamics. Swa boha ku ri swi endleki i nga win. Kambe aka ti hostel, hey, it was so difficult to run the hostels, you know, but I had been promoted until never assistant superintendent at the hostel, supervising the studies. And then ako ri na nkarhi wun'wani hi ku vona ku ni sulekanile ni tshikanyana malebvunyana ma lehanyana la xilebvini la se loko i tshike malebvu ma hindza se loko va ri dining hall va ri ka studies loko hi hindza loko va lava ku notify ku hi lead ya ti ya hindza a wu ta twa se loko se nge swi dyondza ku ri i mbuti xiphongo lexiya xi hindzaka. Se yi va a nickname kambe a ni ri alangi ni tikomba ku na ri rhandza hi ku loko u ri ala va ta ku karata ngopfu. But I enjoyed supervising the hostels. But another joke is, loko i ri superintendent ya the hostel a wu fanele i pfuxa vana nampundzu. I think it was about 4:30 va kota ku famba va kuma breakfast va ta ya xikolweni va nga letanga. Se hikuva nkarhi wolowo a swi pfumeleriwa ku ri i nyika corporal punishment ku ba munhu. Se loko u kuma a tlele a hi ri na xin'wana hi ku kota ri lati a wu fanele loko a tlele i n'wi banyana ku a kota ku pfuka. Se siku rin'wana ni bayiza mani hikuva van'wana vanhu va kulukumba ni ba un'wana loko a yimba a lava ta ni teka xibakele na asani ku sorry
Loko ni nga yina ku sweswi nge ni teka tekiwile. Kambe it was so nice ku va I supervise vana va stada leswaku at the end of the year va kota ku va va humelela, because it's only through studies that I nga kumaku proper knowledge. Yes. Wow. Thank you so very much, Papa. You know, one thing that is still so amazing in Karloa, you'll have teachers who will administer corporal punishment, but there were those that, even though that is happening, as learners would love them, because, you know, at the very same time, they will teach you, and you'll see that there I was punished because I did something wrong. And it's amazing that you are known for administering corporal punishment, but but at the very same time, you are highly loved. I don't know what leswaku u ri yini yena loko a tsundzuka eminkarhi ya yena alemana ni ku dyondzisa ka n'wina dyondzo leyi ya accounting. Mina hi mina Ngoveza Tintswalo Lilian, a ni xichudeni xa Mr BE Lowane hi 1983 na 1984. Hi 1983 a ni ri ka standard 9 leswi swi vuriwaka grade 11. Then hi 1984 a ni ri ka standard 10 leyi nga grade 12. Tatana Lowane a va ni dyondzisa subject leyi nge yona accounting. Loko ni fika laya accounting a ni yi twisisa nyana swintsanana, mara hi mhaka ya ku Mr Lowane madyondziselo ya vona a ma ri unique, swi ni endle ku ni loko ni fika laya se ni kota ku twisisa accounting yi vhela yi va subject ya mina leyi ni yi rhandzaka hi mhaka ya maendlelo ya kona. Loko va ku byela debit side a va ta ku byela ku debit side va swi kombisa hi tlhelo ra ximatsi na xinene. Loko va ku credit side va ta ku kombisa hi the way swi nga ta swinene, a va yimisa na mavoko mi swi vona ku ri debit side hi leyi, credit side hi leyi, ivi u kota ku endla yini ku twisisa loko se swi fika ka accounting equation, because accounting equation hi yona base ya accounting. Lero mina loko ni fika a lemana a ni nga yi twisisi kahle, but vona va ni endla ku ni twisisa accounting equation. That is the reason na sweswi loko ni fanele ni dyondzisa vana va mina ni va sungula ka base ya accounting equation, because once you master accounting equation u fambile accounting. Na sweswi ni vulavulaka na ha dyondzisa accounting, ko va ku a ni sweswiwani hi le TVET ni dyondzisa financial accounting, but it's the same. Lero yi vhele yi va subject ya mina leyi ni yi rhandzaka too much. And xin'wana tatana Lowane lexi a va xi endla, a va endla timhaka ta ku yimbelerisa, a va yimbelerisa swinene. Lemana a hi wina hikwalaho ka migingiriko ya tatana Lowane. Ni hleketa siku rin'wanyana mina loko lembe leri a ni lava ku yimbelela hi mhaka ku ni le ka standard 10 ni fanele ni hlaya tibuku, ivi se ni nga ha yi practice tatana Lowane va ta swi discover loko hi ku mindlwani hi ya Startford. Lexi va nga endla xona va ku wena u ta yima mahlweni practice risimu 2 days. Loko ni fika ni tiphine ngopfu hi ku ti lumaluma, mara ni boheka ku yima amahlweni va ku ene ni lava ku ta ku vona u kha u yimbelela. Himpela ni yile Startford na yimbelela ni kha ni ti lumaluma risimu ni nga ri tivi hinkwaro. Leswi ni lava ku komba vu-strict bya tatana Lowane, a va ri na order, va tlhela va va munhu wo ti rhandza, thichara wo ti rhandza. Ende hina a hi ri Mdzana nkarhi wun'wanyana metron pa a va ta hi hlwerisa hi greetings details ta vona ta ku languta mambalele, va hi byela mahanyelo, mara a hi swi tiva ku loko se hi fika a gate-ini ya xikolo tatana Lowane va ta va yime na cane. Se a hi boheka ku hatla hi hubuta hi kota ku endla swilo swa hina, hi ta kota ku nyika metron pa nkarhi wa ku vulavula, hi tlhela hi kuma nkarhi wa ku endla wa ku ya exikolweni hi nkarhi. Mr Lowane va na ti-product to tala ngopfu, ene vanhu lava nga hina mavokweni ya Mr Lowane namuntlha na sweswi va le ku tirheni hikwalaho ka vuswikoti bya vona. A tlilasini loko swi pfukele siku ra ku va va hi guide va hi komba ku vutomi byi hanyiwa njhani, a va swi endla sweswo. Ene mina swi ni pfune ngopfu because a ni teka each and every
Singlish a va xi vulavula. The way a va dyondzisa hi kona accounting a swi ni endla ku va va my role model. Ni ti byela ku na loko ni kula a ni nga dyondzisi typing ni ta dyondzisa accounting, and indeed even now I'm still teaching accounting. Wow. Wow. Loko mi twa student xa n'wina xi vulavula hi ndlela leyi leraku accounting na namuntlha I dyondzo leyi va tinyungubyisaka ku dyondzisa yona, what comes to your mind and what can you say? And in a way, she's giving you your flowers while you still can smell them. Xana mi nga ku yini madambe ya namuntlha loko mi twa marito lawa yo huma ka un'wana wa machudeni ya n'wina xana? I feel very much humbled. I ku n'wi khensa swinene hambileswi a ni nga n'wi twi swinene ku ri I mani kambe I Lillian. khensa hikuva wa tikomba leswaku loko a fika Germana accounting a nga yi twisisi swinene ene ni endle leswaku a yi twisisa. I Lillian Ngobeza kusuka le ka Mdabula le. I remember very well. Yes. Wow. And na n'wi vona na ku a tshama hi kwihi loko a ri tlilasini. Yes. No, na khensa swinene eka yena loko ni kote ku va ni contributor leswaku sweswi u karhi u tirhisa accounting ku va a hanya evuton'wini bya yena hikuva I dyondzisa yona no tshemba ku ti-skills leti ni nga ti transfer aka yena na yena u karhi wa ti transfer aka van'wanyana a va dyondzisaka ku vutomi byi tano. Your skills must be transferred to the younger generation. True. But I say thank you very much. And one other thing, Papa Lowane, which I always say to my teachers when I meet them, is that of all the subjects that you taught us, there's one that you did not teach us, and that is how to remain young and fresh. Because I meet my teachers, they're like my age mates, and some of them, I'm like a big brother to them. I have gray hair. Yes, I have kept myself, and I meet them, and they look young. I'm not saying subjecting one I doing this, and because now when we look at your products, healthy. What is the secret? Me see this one man. I think the secret is to keep yourself healthy. I think it's proper food, but most importantly is to exercise. Oh yes. Exercise it's about tira la xirapeni kumbe joga mara wo pfuka wo tshama u nga endli nchumu wa nga hlweli ku khalabya. A wu nga hlweli ku khalabya. Kumbe ku khegula. Exercise is very much important. Na ku van'wani va ti khalabisa hi ku nwa mabyala yo cripple you. Loko va karhi va ni twa vayingiseri a va swi tivi leswaku a ni ri vangani kambe heyi loko wo tshama a byaleni ku fana na vana va hina va masiku lawa Friday kuma ku va ri byarini weekend hinkwayo va nga ri ku dyondzeni and wa swi vona ku their future is doomed. Hikuva loko karhi mi vona vana va hina ntsena va vantima va valungu a wu nge n'wi voni a xitarateni weekend hinkwayo a karhi a ri ku nyika they are busy learning. Loko ka ku ri tanihi na vatswari hi ringeta ku lwa na vana va hina hi va tsundzuxa leswaku swa nwa a hi swona leswi swi nga va nyikaka vumundzuku lebyinene. If they want to stay healthy, let them do physical work na ku exercise naswona swi na nkoka. Wow, that's very much important. I like to say, Nakambe, when we talk about your musical career, the competition within Lemana, but you went abroad and beyond and winning those competitions. And of course, it's Vince Lombardi, who was one of the greatest football coach, who once said, football is like life. It requires perseverance, self-denial, hard work, sacrifice, dedication, and respect of authority. Does the same apply to musical competitions and success in life? Definitely, as they say, music is a food of life. Yes, if you want to be successful in music,
You must be dedicated, and then you can titsona hileswaku swi lava nkarhi swinene loko u nga ti nyiki nkarhi eka xin'wana na xin'wana lexi u xi endlaka a wu nga humeleli kambe loko u ti nyika nkarhi u ta humelela. Se ni vulavule hi self restraint is true swi vula ku u fanele i titsona i ti nyika nkarhi wo tala swinene wa ku va u karhi u practice na ku va u karhi u va trainer vana va wena. Na hleketa minkarhi yo tala u kuma ku ri after school van'wani va ya a ku huhweni kambe hina a hi va hi karhi hi tsona hi nyika nkarhi wa ku trainer vana leswaku hi ta kota ku va hi wina. Yes. Wow, that's so amazing. My dear wonderful viewers and listeners, thank you so very much for being with us. The program, it's Minkondzo Tinghwazi, The Legacy, with me, Pastor Strike, and my guest, Itatana B.E. Lowane. Lava banga mudondisi, hloka xikolo, n'wamabindzu, mudyondzisi wa accounting wa ndhuma loyi mi n'wi ehleketaka vunyingi bya n'wina. And madyambu namuntlha lava ku khensa n'wina vayingiseri, n'wina vanghana va hina ka Facebook na le ka YouTube. Thank you so very much. And those of you who are listening on Bold Moves Radio, we really appreciate you. We're taking a commercial break. When we come back, we want to hear some of the products Tatana B.E. Lowane. Because you see, mihandzu kumbe ti-fruits ti vulavula ku antswa, vumbhoni byi vulavula ku antswa, kambe loko hi ri karhi hi va tlangela madyambu namuntlha, may our teachers today, may our learners and students today take a leaf from the conversation that we're having today and realize that, you can embrace a particular subject until you live by that particular subject. You specialize by that particular subject. So wonderful. Let's take this commercial break. When we come back, we'll hear some of the products that Tatana B.E. Lowane. So taking instruction from a woman, things will just flipped over a night. Today you're submissive, the following day on a law authority over me. It won't work. They drink too much, they're beating the woman, they kick the woman, and that's not right what they're doing. I'm so disappointed about what is happening around the whole world. As a young man, I just wanted to just be exactly like you, but the way you do things, I've started to change my mind because you are busy beating our moms. I realize that when I can talk when I'm angry, I'll never be able to reverse whatever I've said. Whenever you feel like you're not heard, for me, the first thing that I do is to increase the volume. And increasing the volume is not always a clarity of expressing your emotions. Okay, that is, please, let's shun away from gender-based violence and let us be brotherly, let us be neighborly, let us be builders, not breakers. And that is the message from Bold Moves Radio, to say to all of you, my viewers and listeners, let us be peacemakers. Blessed are the peacemakers. Let us be brother or sister's keeper. Let's hear one of the students and a colleague to Tatana B.E. Lowane. Vayingiseri loyi a vulavulaka na n'wina sweswi i Patrick Malima, loyi a nga dyondza eLemana High School hi 1983 ku fika hi 1987. Ni dyondze hi nkarhi lowu Mr. Lowane a va ri mudyondzisi kona, hi vula Mr. Lowane B.E. lava hi minkarhi liya a va vitaniwa Jazino. Vayingiseri, Mr. Lowane a va dyondzisa accounting, kambe a va nga ni dyondzisi.
kambe mitirho ya vona a hi kota ku yitwa hi lava a va dyondzisa, hi vona discipline ya vona hi lava a va dyondzisa, hi kota ku vona ku va ri strict aka dyondzo ya vona na ku rhandza dyondzo ya vona na vana va vona. Leswi a swi endla leswaku hi pfa hi navela minkarhi yin'wani ku ingaku na hina a va fanele va hi dyondzisa hambi ku ri subject leyo ka yi nga ri accounting, hi ku vona leswi lavan'wani va dyondzisiwaka hi vona va tiphinisaka xiswona hi the content. Kambe ku na xin'wana lexi ni lava ku xi vula ku Mr. Lowane a va ba swinene. A va ba hi cane, a va ba na hi mpama. A va ngo dyondzisa accounting ntsena, a va dyondzisa, a va tlhela va va in charge na swilo swo hambanana kwala Alemana. Ta nyika xikombiso, tax shop a yi raniwa hi vona hikuva a va tiva accounting, leswi vulaka leswaku swa timali swa tax shop swi ta famba kahle hi mhaka ya Mr. Lowane. Kambe tax shop ku yi famba kahle, line ya yi fanele yi va yi ri straight. Loko ko tshuka ku va na xijumba, Mr. Lowane a va nga lehangi ngopfu, a wu to twa hi mpama u nga va vonangi ku va tise ku yini, wu tshamile enhan'wini. Kusuka kona mi ta vona line yi ri straight hikwalaho ka discipline ya Mr. Lowane. A va chaviwa swinene. A va ri in charge na boys hostel. Loko munhu a ze a va in charge na boys hostel, mi ta tsundzuka ku i munhu loyi a fanele ku va a chaviwa, i munhu loyi a fanele ku va a hloniphiwa. Mr. Lowane a va hloniphiwa swinene hi vafana, hikuva hi minkarhi liya a ku va ku ri na vafana vo kumbe majaha yo huma na le xilungwini, including na titsotsi. A va ri in charge na ku tlangisa tifilimi hi ti-weekend hikuva a ya vona tifilimi. I Mr. Lowane valavo. Mr. Lowane va tirhile swinene Alemana, hi dyondzile swinene hi vona. Va tshame na mina va ni fikelela siku rin'wana ni karhi ni yiva emadriva ka Kronji, principal un'wana wa khale kwala Alemana. Loko va ni kuma ni lo pona ri anhlamile hikuva a va ni bangi, kambe a na ha ngetangi. Vamakwerhu, a ni lo va na nkateko wa ku va ni dyondza exikolweni lexi a ku tirha Mr. Lowane ntsena, kambe ni ve na nkateko wa ku tirha na vona kusuka hi 1993 ku fika hi 2008, laha ni nga tirha na vona for 15 years. Mi ta swi vona leswaku hayi ni va tiva ku antswa. Swilo leswi ni swi tivaka hi Mr. Lowane swi tele swinene, a swi koti ku va swi compresseka hi timinetse leti ni nga nyikiwa tona, kambe moni ku hi xihatla ni ku ni ya hlamala swinene loko ni vona leswaku Mr. Lowane lava ni va tiva tanihi mudyondzisi se tanihi colleague va hambanile. I munhu loyi va nga very humble, i munhu loyi va dyondzisaka vadyondzisi va karhi va rhangela hikuva va hele va ve principal, va karhi va rhangela hi ku endla. Loko va lava leswaku hi tirha swinene hi nga bangi titlasi, vona loko hi chaya a va ri kona etlilasini, a va ri munhu wo sungula. Se na hina hi ta nyuma hi ya titlilasini. Mr. Lowane a va ri na discipline exikolweni hikuva loko va ri kona a mi nga ta vona tokolo a handle ya vana, a mi ta twa ku ri ku lo hwi ku lo bye. Kambe va hi empowerile hina tanihi vadyondzisi, ngopfungopfu hina vadyondzisi lavatsongo. A va hi nyika mitirho leya vutihlamuleri, ene hi ndlela yaleyo hi hela hi karhi hi dyondza hikuva a va lava leswaku hi humelela hi tlhela hi kota ku compete na van'wani. Va hi encourage ku dyondza, na sweswi hi pfunile hikuva na sweswi hi hele hi kuma na ti-position ta vurhangeri laha a hi kota ku tirha kahle hikwalaho ka mitirho ya vona. Wow. This is awesome. This is awesome. Papa, loko mi twa Malema va karhi va vulavula hi ndlela leyi, i swilo leswi ta ka miehleketweni ya n'wina xana? Hey, I feel very much honored. Kambe naswona leswi swi talaka ku
humelela ngopfu va vulavula hi discipline and i ntiyiso ku ri laha ku nga na discipline ku va ku ri na success. Loko a xikolweni mo pfumala discipline, definitely a ku nge vi na success whatsoever. No na khensa leswi tatana Patrick Malema va nga swi vulavula na nickname ya mina le ya Jazino na yi tivile na vona a va ri n'wana lowunene wo yingisa va tlhela va a good colleague loko hi karhi hi tirha swin'we. That's why sweswi ni va vona va ri aka high position kwale a Yolisa. And thanks very much, Mr. Malema. No, that's beautiful. That's beautiful. Ana la ku vutisa ku ri xana because ni vulavule na vanhu vo tala ngopfu aka nongonoko Minkondzo ya Tinghwazi, vanhu lava va humeleleke, and all of them, they will tell you of the strictness of their parents, the strictness of their educators. What is the key in being strict and making sure that things are done the time they need to be done, the way they ought to be done? Because it's like that recipe, Yakuba strict, has produced a lot. I must be honest, has produced a lot, and people later on, they are able to appreciate who you opened my eyes. Mengabula yini timhaka ta ku kota ku landzelerisa na kota ku tinyiketela na ku I believe strictness, like we talk of discipline. If you do what is right, then you're not going to meet me at my best, or at my worst. You'll meet me at my best. But if you do wrong, discipline, strictness, even today, if we have to achieve something of significance in life. Yeah, I think, in short, to be strict, swi vula ku ri i landzelerisa leswaku mhaka leyi faneleke ku yi endliwa yi va yi endleka. Loko yi nga endlekangi ku va mhaka leyi i faneleke i va na vutihlamuleri eka yona. Hikuva loko ku ri ku wo ka i nga ri strict, it means now u tshika swilo swi endleka hi ndlela yin'wana na yin'wana leyi nga ta ka yi nga ri na muhandzu, kasi to be strict swi ta endla leswaku swi tswala mihandzu leyinene. That's very true. We are listening to Bold Moves Radio. The program is Minkondzo ya Tinghwazi, The Legacy. My guest is Tatana B.E. Lowane. And you know that with Bold Moves Radio and Minkondzo ya Tinghwazi, our maximum time is around 1 hour, 30 minutes. So please bear with me because we have to continue and enjoy. But what I want to do, Papa Lowane, is to celebrate you today, because this program is about celebrating you and learning from you and learning from your life, learning from your works, the way of doing things. I think Mr. Malema, you were also running a boys' hostel. And he said, because all over. And how did you manage to instill such discipline and to make sure that boys are really behaving and good boys came out of the very same crop of boys? What is the recipe? Because today we look around and we talk gender-based violence, and in the main is perpetuated by a male child, by boys, by men. What is it? What was the recipe? What can you share with us around that? Como Pastor Strike, as olove ku va munhu a swi hlamusela ku nkarhi wun'wani discipline is just within you. Kambe tanihileswi tatana Malema va nga swi vulavula, swi vula ku leswaku leswi nga ni pfuna hileswaku a va ni chava. Yes. Loko a ku ri ku a va nga ni chavi, swi vula ku ri i nge discipline yaleyo yi nga kotekangi ku va yi humelela. Kambe leswi a va ni chava, a va nga ni chavi va nga ni rhandzi, because ani a va swi vona leswaku u le ku va kombeni ka ndlela leyi swi nga ta va pfuna eka vutomi bya vona. Yes.
So hence ni mi hlamusele ku vanhu van'wana a va ri vakulukumba ni vuri ka joke yin'wana lani ku loko ni puxa wun'wana a ri nkulukumba la ka ni teka swibakele ni vhe ni hatla ni ku sorry a swi vona ku impela a ni la ku bayisa ni ba tichara ya swona swi nga olovi kambe hi swi kotile ku pfuniwa hi Xikwembu swin'wana i matimba ya Xikwembu nge vuli ku i matimba ya hina. Nakuri, I think that respect for an educator was there. Like na yena o tlama ku loyi baku ala ku tala mara loko aku maku hey teacher, you know, you have unari pfalo rero kambe namuntlha it's so scary that we have got teachers that are killed by learners. Not because teachers did something. There's no corporal punishment today, but just because could be confiscated a cell phone because they must not bring their cell phones but teacher, and these are some of the things that are very much concerning today. But let's hear one of your students and hear what he's got to say. And we are bringing now Dr. Mavila. Mina Mabila Matebula tatana Lowane bani dyondzisile exikolweni xa Lemana. Eka siku rin'wanyana loko Professor Ntsangwisi a vulavula a ku loko hi vulavula hi mavele a hi vulavuli hi mavele nyana hi vulavula hi mavele. Ku fana na mina loko ni vulavula hi thicara a ni vulavula hi xithicarani kambe ndzi vulavula hi thicara. You know, the task that I've been given this evening is an honor rather than a duty because we are honoring a giant. There are very few people in life to whom you can say, he changed my life. Tatana Lowane changed my life. He gave me confidence where I was not confident. He encouraged me where I was discouraged. He instilled pride in me. You know, at times, pride is something that we discouraged. But when I came to Johannesburg and I compared myself to my colleagues in terms of the knowledge of accounting, I found that I was more superior to them. I actually found that as a teacher, I was above all the teachers in accounting. And every year I would actually go to Wits to teach teachers on how to teach the subject of accounting. So Tatan Lowane has been an inspiration to me for years. And even now, I still hold him in high regard. I am who I am now in Makabona because of confidence. Naskota Korini Maka Conference internationally, because of that confidence. I can write and speak to the nation because of the confidence. Learning Makabona. Sena cancer. There is a proverb, it's a proverb where they say, in the harm of a market there is money, but in the harm of a cherry tree there is rest. Tatana Lowane Bati really, and now it's time for him to rest under a cherry tree. And all of us, we can take a leaf out of his book. Inko. Wow. Mo itwa loko ingasi nyiketa Tatana Lowane itwa leswaku un'wana u ri yini. Good evening, Buti Ephraim Lowane na Mufambisi. Good evening. My name is Chris Mukoki, all the way from Krugersdorp in Gauteng. Yeah, I'm so blessed to have been taught by Buti Ephraim Lowane from 1979 to 1982. 4 years of my life, I was learning accounting from him. Sure, what a man, what a teacher. You know, up until now, there are some things that I don't forget. The things that he has taught me, the things about neatness, the things about, you know, how to captivate the students to be interested at all times. You know, I know that he used to use a cane sometimes, but Mina, I'm very, very happy to report that in the 4 years that he has taught me, I was never caned. I was never caned at all.
Why? Because anipasa. I used to pass his subject very, very well. You know, sure, Buti Frame, you've done so well in our lives. We celebrate you. You know, we may not say this every day, but we celebrate what we have done in our lives. Today, we are what we are because of what we have done. Now, for me, especially, it was a double dose of your mentoring and your caring, because you also used to double up as our boarding master, our hostel. You know, we can never forget that. You know, but it is so sad. About a month ago, Neil Aleman and Yalang Tashkolo, hey, it's bad. But Tivan Kuri, you've planted a good seed. We've gone out there. We are representing you, and we are not afraid to tell people that you taught us. Whenever we meet you, we want to greet you and make everybody know that you have had good products that you have taught. And for that, we say thank you, thank you, thank you. And I just want to thank your family as well for letting you come and teach us at Lemana. You know, we are so blessed. Inkomo Buti Frame, Inkomo Pastor Strike, all the best to you. Inkomo, bye-bye. Wow, that's Dr. Chris Mukoki. And Papa, I deliberately brought Dr. Chris Mukoki and Dr. Mavila Matebula together because I know they are also very close. And when you listen to these gentlemen and look at their success today, I must be honest, these are two guys who are so proud of you. When Dr. Mavila talks about Papa Lowane, you know, navitro ra n'wina leri mina hi mhaka ku ni n'wana ni nga pfumeleriwi ku ri vula. But they're so proud, so proud. For your information, my dear viewers, you know, Papa Lowane is my father-in-law again. So, you know, I cannot just forget that because but what can you say, Papa, when you listen to these two gentlemen who are authorities today? They travel the world, they present papers globally, they do great things, and these are your products. What can you say, and what can you say about them? What can you say to them in an evening like this as we celebrate you? No, I say thank you very much. Say not the products, the thing about Dokodela. The foundation was firm, the foundation was good. Akamavila, Nukelu Kavula Kore, I valavuli teacherani, valavula teachara. Nani Randaka cancer, Nakua Akarako, Mr. Soku. Nichinchebu to me, Diana. Encourage, instill a pride that Diana. It's one of the go above all the teachers. In the time they look club team in front of the cancer, and it shouldn't exactly what Masubula Nikarni Hanya. And that have been his inspiration. Yeah, saying Randaku cancer free Nene Dr. Mavila, Nigarivali, Chris Mukoki, Dr. Chris Mukoki, doing from 1979 to 1982. In 1979, he's learning a Shaba Mobile, you know, what Toyota. So one reminder was what my first Crescida, yes, and that Crescida was not driven by me from out of the garage. It was driven by the late PP Sound, his soul rest in peace. I had no license by then. Oh yes. But in 2 weeks' time, we run a license, and the cost of that car, was 7,000, brand new. Brand new. Imagine now, above 600,000. That's a Dr. Chris Mukoki.
na ku va ni karhi ni themenderiwa vo tala onge ni yi rhanga mahlweni yi rhanga mahlweni ya na khensa hikuva mi vulavula munhu a karhi a swi twa karhi a hanya la ku xikwembu xi ngo va katekisa swinene no na khensa ya na afro phela afro hi yo yi nga mi nyika na vito ene misisi leyi yi hlayisekile mani na yona ingaku yo swi tiva and while loko ma vulavula na some of your colleagues, we remember one of your colleagues, Mr. Hlekani, who passed on a car accident and succumbed to death eventually. What can you say about some of your colleagues like him as we celebrate you today? Because loko hi karhi mi tlangela xin'wana i ku ri hi tlhela hi pfuxetana swin'wana leswi kumbe a swi karhi swi rivaleka kumbe munhu a swi nakisana kambe loko mi langutisa some of your colleagues who have since, more especially Mr. Hlekani loyi mi kuma ku ri u love hi minkarhi yaleyo and ingozi ya movha, what comes to mind and what would you love to say? Yeah, because we're approaching Good Friday, and vanhu vo tala a va tala ku va va nga ri safe Good Friday ku tala ku va na tinghozi to tala ni ngo tsundzuxa the listeners so they must look after themselves whilst driving this Good Friday, that they must not drink and drive, because if they drink and drive, maybe they can hurt themselves or hurt innocent people, or they can kill other people unnecessarily. So if they are tired, I think they should just park their cars and rest. I think in Karlia the Good Friday, whenever look at the radio, not the television, but I go by tsundzuxa leswaku hi ti langutisela ka loko hi karhi hi drive. This is what I can say to our listeners. Be careful Good Friday because I was driver. Not only because of Good Friday, but daily it's important to be careful. Don't drink and drive. Yes. Yeah. Thank you so very much, Papa. An accident can really devastate a family in a split of a second. You drive out in the morning, you're going to work. The next thing, instead of you coming back, the police comes to the house. And I cannot imagine the trauma that the family goes through. So I think we should love our families, our loved ones enough to try our best to keep ourselves safe and to keep others safe. That's very, very much important. Papa, again, you have been the principal of the mighty Lowane, a school that is very rich, has a very rich history. What is your recollection of your role and challenges of being the head master or being the principal of Lowane High School? I think during my time as principal, what I can really appreciate is the cooperation I had between myself and the staff and the school governing body. I tirhisana swinene ku tlula mpimo lero I kota ku va hi kuma very good excellent results. For example, in the year 2001, the school won an award for excellent matric results from Liberty Sunday Times. They even gave us 50,000 rand. Leyi nga yi tirhisa ku endla borehole ya mati a Lowane leyi na sweswi ya ha ri ku kona. Swin'wana ni nga vula ku ri leswi swi nga va swa nkoka during my time as principal i mhaka ya ku va hi maintain good matric results, good discipline leyi a yi endla leswaku vatswari hambi ku ri vana va rhandza xikolo xa Lowane. Kambe the only bad thing was the road, which was too bad. When slippery, it was not easy to reach that place. Yeah, but in general, learners were disciplined and they were doing very, very well. Wow.
Hi papa vhela vutomi bya n'wina i nkava va nga heti kambe ni pfumeleleni hi teka van'wanyani va vana va n'wina machudeni lama va nga va emavokweni ya n'wina lava namuntlha va tinyungubyisaka hi n'wina a hi tekeni n'wana hi twa leswaku yena u ri yini. Vito i Nyiko Ngatsani. Ni tive Mr. Lowane BE eLemana loko ndi ri mudyondzi. Tanihi mudyondzi eLemana ni vone vuswikoti bya vona ka ku dyondzisa accounting, va ri choir master na ku fambisa tech shop. Tanihi mudyondzisi wa maths ndi vone ku hisekela ka vona ka vana loko va ta ndi kombela ku dyondzisa ma grade 12 loko mudyondzisi wa vona a ye eUSA ka exchange program. Va swi kotile ku organize vana va fika 30 minutes before xikolo xi nghena. Ku tinyiketela eka hinkwaswo leswi va swi endlaka swi tlhela swi vonaka loko hi ri eka ta kereke laha va nga matsalani. He's a good organizer who leaves nothing to chance. I don't know where he gets all his energy. I munhu wo twela vusiwana na ku kota ku tshinelela van'wani lava pfumalaka kumbe va lava ku pfuniwa hi swo karhi. Mr. Lowane rhandza ku mi hoyozela na ku mi navelela tinjombo ku ya emahlweni. Inkomo. Wow. Bold Moves Radio, thank you so very much for being with us. And let me just quickly take this commercial break. And when we come back, of course, we want to hear one of the students, Boda Tatana BE Lowane. Let's all right. I don't know leswaku Stephanie riperile vito ra mina mina Stephanie Tlhavela loyi ni nga nghena xikolo amasungulo primary school eLim ni tlhela ni ya eLim Higher Primary School loko ni heta kona hi 1977 ni ya Lemana High School laha ni nga fika ni teka accountancy as one of the subjects. I dyondzisiwa accountancy hi Mr. BE Lowane. Va dyondzisile accountancy leyi a ni yi twisisa swinene leyi laha a ni kuma ti-marks ta le henhla swinene. Ni ri Mr. Lowane hi siku ra n'wina ra ku xiximiwa ka n'wina ni mi lavelela mikateko hosi a yi vi na n'wina. Hi dyondzile ka n'wina mi hi kurisile mi hi dyondzisa. Inkomu. Papa loko mi twa na va sis Stephanie la na Nyiko Ngatsani va vulavula i ncini leswi taka miehleketweni ya n'wina, and what would you love to say even to them tonight loko mi tlangela hi karhi ku hayi Papa Mokoena Munti hayi Minkondzo hakunene mintirho ya n'wina ya vulavula yi vulavula leri ra ku yi tima dyambu kahle loko a ni lo pfumelela vanhu hinkwavo ntlha ni pfumelela na hinkwaswo leswi a va swi vula hayi a nga ta chayisa namuntlha kambe mi nga ku yini eka Ngatsani la na sis Stephanie? Ndza ku khensa swinene aka Nyiko ngopfungopfu loko va karhi va khumba timhaka ta kereke hikuva eka nkarhi lowu munhu a nga ka wona sweswi
ifane vona ku u tirhela Xikwembu tanihiloko karhi hi swi tiva ku a ku na ndlela yin'wana loko ze yi kula u fane u suka la misaveni loko u karhi i suka la misaveni i fane i ti lulamisela swa vumundzuku bya wena wa ha ri kwala misaveni ni lava ku va ni khensa hi ndlela leyi va nga vulavula ha kona lero a ni nga swi tivi swin'wana ku ni munhu wa ku tshunelela van'wana kambe ni twa ni swi khensa swinene swa encourage and then ni karhi ni khensa na sis Daphne kambe i Daphne mani lava sis Daphne va ka tlhavela. Oh yes, hey, that one was very brilliant. I remember her. Even saying that she used to obtain very high marks. Na cancer ka sis Daphne. Na ku va mi karhi mi hi navelela mikateko na n'wina Xikwembu a xi mi katekisi xi mi hlayisa. Ya swikulukumba and a hi langutiseni papa nuna un'wana lani u vule timhaka tin'wana ta leswaku there is a difference between wisdom and knowledge. Knowledge is accumulation of facts and wisdom is accumulation of experience. What wisdom can you give to the young teachers and principals kambe loko mi nga si byela sweswo ku ri vutlhari byihi lebyi mi nga byi nyikaka majaha ntiyela ya vadyondzisi na majaha ntiyela ya tinhloko ta swikolo namuntlha hi vutlhari lebyi experience ya n'wina yi mi nyikeke byona loko hi langutisaka timhaka ta ku fambisa xikolo kumbe ku dyondzisa hambi ku fambisa xikolo u kala u va na ti-products etindhawini ta ku hambanahambana vanhu va nga ku rivali kambe va tsundzuka contribution ya wena. Ni pfumeleni hi hundza hi la loko hi vuya then hi ta make sure leswaku mi ya amahlweni mi hi hlamusela ku ri hi byihi vutlhari lebyi mi nga byi xerelaka vadyondzisi. Ni rhandza vadyondzisi swinene ku va ni kumela leswaku vadyondzisi va hoxa xandla xikulu aka ku hi shape namuntlha ni vitaniwa Pastor Strike hikwalaho ka vadyondzisi lava ni hundzeke emavokweni ya vona. A hi tweni ni un'wana wa vana va n'wina hi lweyi. Riperile hi mina Pastor Joylene Manganyi muchudeni wa le Lemana eka malembe ya ndzhaku kusukela hi 1984 ni tiveka tanihi Hlamalani Joylene Xalati. Namuntlha loko ha tlangela vutomi bya nhenha bya Tinghwazi mudyondzisi wa hina tatana B.E. Lowane eka mina va ri papa hi rhandza ku khensa mi hi kurisile mina a ni vangi etlilasini ya accounting but tanihi vanhwanyana va le Mtsana everyday a hi suka a Mtsana hi ku tsutsuma hi karhi hi swi tiva ku hi ta fika hi mi kuma mi yime gate-ini na cane un'wana na un'wana wa hina a chava thicara Lowane hikwalaho ka cane leyi a yi ta ku a wu ta hlangana na yona ka ha ri mpundzu hikuva hi letile hi leswi na leswiya leswi a swi tala ku humelela a hostel. Kambe xa vumbirhi swinene lexi ni rhandzaka ku khensa your contribution in my life. Namuntlha ni mfundhisi. Yes, one went to tivumbeni a va thicara a dyondzisa kambe hikwalaho ka ku munhu a landzelela the call of God. Today I am a pastor. There's one picture leyi ni yi cherishaka vutomi bya mina hinkwabyo yi nga yona leyi ni tlheriselaka eka malembe ndzhaku ya le Lemana leyi nga picture leyi na n'wina a mi ri kona tanihi xandla xa mfundhisi loko va hi khuvula. I look at that picture ni vona the beginning of my spiritual journey. That is why I say as we celebrate you, I appreciate you a lot because you were there to usher me in my spiritual journey. Tanihi papa also tanihi mkwena na khensa swinene hi ri loko ha mi tlangela ma ha tlangeriwa eka siku ra namuntlha ingaku Xikwembu xi nga mi nyika matimba lamantshwa loko mi vona mintirho ni mihandzu leyi mi yi humeseke. Namuntlha hi vavanuna na vavasati hikwalaho ka ku dyondzisiwa discipline na hinkwaswo leswi mi contributeke swona evuton'wini bya hina. Ha khensa swinene hosi a yi mi ngeteleli malembe
mi vona mihandzu leyo tala. Inkomu. Wow, papa loko mi twa n'wana wa n'wina mfundhisi Joyline a vulavula ni vone xifaniso lexi khale swinene mi yime kwala tlhelo. So with time when she took a call and lead a church, I thought this was not coincidence. Ku va loko a khuvuriwa ku va n'wina mi nga ku pfuneni ka mfundhisi mi na mfundhisi laha. Loro Mgwena baba wakwe a yime kwala kusuhi. What can you say about that, Papa? Today she's leading a church. She's a senior pastor of Mana Tabernacle, and she followed through. She followed after your steps because she went and did a teaching, and after that, since Papa went like sona, swa vufundhisi ku hayi kahle kahle Papa vo ka nga ordeniwanga kunene kambe loko swi ta ka timhaka ta Xikwembu hayi mfundhisi wa va twa vanhu loko va vulavula ku ri no va fundhisiwile. So what can you say tonight, and what can you say even to her? Ni rhandza ku va ni khensa n'wana wa mina n'wagodfrey a vulavula leyi va vulavula hi yona wa appreciate loko a karhi a ni vona laha ka xinepe ka mfundhisi loko a karhi a khuvuriwa na xinavela xinepe xi ku xi vona ni ta kombela mi xi teka nyana mi ni rhumela hi WhatsApp ku ni xi vona kambe mhaka yi kulukumba i ku n'wi navelela mikateko eka ntirho lowu a nga eka wona ku ri Xikwembu xi n'wi nyika matimba swinene a ya mahlweni a nga karhali hikuva loko munhu a karhala hari leyi Xikwembu xi nga n'wi vekela yona a nge yi kuma a tiyiseli ku fika emakumu. Ana aka certificate ya yena ya ku khoriwa ku na marito lama nge u tiyisela ku fika eku feni ta ku nyika hari ya vutomi. Se na khensa swinene n'wananga eka marito ya lama u nga ma vulavula. Inkomu. Yo Papa hi lava ku khensa swinene sweswi no lava ku teka nkarhi lowuwani ni khensa swinene ni ti ri hayi mi ta kuma rito mambirhi manharhu ya vutlhari eka vadyondzisi eka tinhloko ta swikolo endzhaku ka swona hayi no lava ku tshunxa ndyangu hikuva mi tatana wa ndyangu mi nuna mi papa mi kokwani ene mi endle swilo leswiwani hinkwaswo mi ri karhi mi ri nuna mi ri karhi mi ri papa mi ri karhi mi ri kokwani. Xana mi nga nyika miehleketo yihi eka vadyondzisi, mi nga nyika miehleketo yihi eka tinhloko ta swikolo loko hi ri karhi hi songasonga rigogo leriwani hi ta ri gimeta hi timinetse leti nga hetiki mbirhi? Inkomu pastor leswi ni nga vulaka swona eka vadyondzisi ni ngo va kombela leswaku they must just work diligently, they must work very hard and go an extra mile to help our kids master their learning areas. Loko va nga fambi an extra mile ti-results leti va nga ta ti kuma a ti nga vi tona leti ti nga vekeriwaka xinyeletani. Loko va karhi va dyondzisa va koti ku landzelela vana lava va tsandzekaka va va koka va fikelela ka lava va nga tsandzekiki. They must revise with them and mhaka yi kulukumba loko i lava ku xilo xi humelela vana va humelela ni emphasize discipline. Loko ze ku va na discipline swilo hinkwaswo swi ta famba kahle. Lero a titlilasini ta vona mathicara a va voni leswaku va va na discipline va tlhela loko va karhi va dyondzisa va famba an extra mile. Va nga corporal punishment a ya ha laveki a va landzeleli leswi milawu yi lavaka swona hikuva masiku lama loko wo nyika n'wana corporal punishment xa wu vutla nkhavi xiphilini va wena se lero a va tirhisi milawu leyi va nga nyikiwa yona ku va va disciplina vana eka yi kona eka South African School Act ku ri va nga endla leswi na leswi na leswi na leswi. Kasi aka ti-principal swona hi ngo va tsundzuxa leswaku loko va karhi va tirha a va tirhi ku landzelela nawu kumbe Schools Act
ku fambiseni ka xikolo xa vona loko va karhi va tirha va nga tirhi va ri voxe a swi tiva leswaku loko ri principal ku na school management team tirha na yona school management team and u nga rivali na ku tirha kahle na school governing body ku na van'wani va principal hey a va swi naveli ku tirha na va school governing body ku ri ku school governing body hi yona leyi hlanganisaka xikolo na vatswari and once mo kumana na school governing body swi nge endleki leswaku xikolo xa wena xi nga fambi kahle na ku unity kumbe ntwanano a xikolweni i mhaka leyi nga ya nkoka inkomu swinene papa sweswi ni pfumeleleni loko hi ta vuya hi tshamiseka mi ta hi byela ku ri xana mi swi kotisa ku yini ene mi swi kotise ku yini na tsundzuka na loko mi ri karhi mi dyondzisa mi tshama na vana hikuva mhani a va ta kumeka minkarhi yin'wani hikwalaho ka ntirho va tirha va nga tirhi kwala elimi va tirha tindhawu te le kule laha va boheka ku tshama kona mi boheka ku va mhani na papa hala ku karhi ku dyondzisiwa hinkwaswo leswi kambe ni pfumeleleni hi hundza hi lahawani hi ri karhi hi mi tlangela hi karhi hi vula leswaku hayi papa hakunene Minkondzo hi khensa migingiriko ni mintirho ya n'wina. Good evening to the listeners of Minkondzo ya Tinghwazi and to my uncle Pastor Strike. My name is Amanda Lowane, ni n'wana wa Mr. B.E. Lowane wa vunharhu eka Nancy na tatana Lowane. Tatana Lowane is my dad and he was my former high school principal who played a big role in my life as a father who was a very strict, clean, punctual, responsible and dedicated. He loved his roles at home and at school level. My father, while we were young, staying at Lemana, he used to love farming. He will at his spare time. Ababjala miroho, spinach type, the onions, the carrots, tomatoes, and abafuwena tingulube ta white. He had a friend, lava abatira swin'we va ku it's Mr. Janot, may his soul rest in peace. They used to love farming together. He was also a principal of Lemana High School in those days while there was boarding school, while my father was a teacher and I was still at primary school. The way he was so clean, he will tell us or tell his employees to wash the crawl. And also the way Papa Abaranda he will tell us you must wash these walls. The walls maybe it's from Ashkolweni, and he will always remind us the book accounting Ashkolweni. But I never did accounting. He chose math, science, and biology. Because he felt math, science, and biology. But I still feel like accounting can take somebody and to take good decisions when it comes to money, as he used to take good decisions when it comes to money. Papa akuri papa loyi a ta famba na hina xikolweni a tlhela a hi landza loko ha ha ri primary. Loko se hi ri high school papa a va ta famba na hina va hi yisa va famba na hina exikolweni va tlhela va vuya na hina na vana va papa ntsongo wa mina ku nga va Gift na va Clayton. Papa a va ta ku byela va bele va ri a gate va lava ku ku siya loko i hlwela, and when you take your time, because he was a punctual man, he will leave you behind. He was very responsible man. He would pay the school fees. I remember there was another time whereby money abatirela a Kamagoro or Orphans Hook abatirela a clinic. I salana papa na mtir akaya. Papa was very responsible. We wouldn't see Kurmana Abakona but Tirela Kunwan and she only comes back on weekends or when she's off. He
hina a hi fila hi ri at home hi tshamisekile hi ri kahle. Ndza khensa inkomo malume for honoring our dad while he's still alive. Ndza khensa inkomo mi va na madyambu lamanene. Thank you so very much Ntukulu. And let's hear another Ntukulu na yena hi twa leswaku u ri yini loko a vulavula hi papa madyambu ya namuntlha. Let's hear Dr. Bigaya. Good evening to all the listeners and viewers of Bold Moves Radio on the Facebook and YouTube platforms. Thank you for giving me the opportunity to tell you more about my beloved dad, Mr. B.E. Lowane, as we celebrate his legacy eka Minkondzo ya Tinghwazi. Mina hi mina Nkateko Eudora Lowane Nyambi. Ni n'wana wa vumune eka Mr. B.E. Lowane na Mrs. Nancy Nshalati Lowane ni Xikuhele. Ni yimela vamakwavo Mrs. Kensani Lowane Khosa, Dr. Tinyiko Tyron, Miss Amanda na Mr. Dunisani Aloysius Lowane. Daddy was a teacher both at school and at home. All the children, grandchildren, and cousins have attended their higher education at Lemana High School, where he was a teacher and principal. We all traveled to and back from school with his car. His punctuality for arrival at school in the morning was of extreme precision and accuracy. He taught us how to write and read. He would teach us how to spell his name. He taught us the importance of cleanliness and would request us to polish the shoes in the evening in preparation for the next day of school. He would articulate, "Tintangu teto ti fanele ti vangama, ku fana na xivoni, ni lava ku ti vona," which means that the shoes should shine like a mirror so that I can see myself on the shoes. He wanted detailed information regarding our daily playing routine when we were still young. If we went to catch tinjia, locusts, kumbe kufemba majenje, he would throw them away and asked, "Didn't I buy you meat to eat?" We also had vegetable garden at home and always had vegetables and meat for both lunch and supper. When we watched TV, he would ask, "Have you done your homework? Are you studying?" On Fridays, Papa would hire movies for us and we would travel to animal parks and tourist attraction sites. Some of us have become entrepreneurs and have named a company after him, which covers all commodities. From a political perspective, Papa always reminds us to exercise our rights to vote for the relevant political party accordingly. And from an economic perspective, he always encourages us to save money for a better future. At times he would say, "If you multiply the amount you gave me by 12, how much would you have saved by the end of the year?" He always bought A-graded fruits that contributed to our good health. He has supported all of us in payment of medical bills, tuition fees, and many more.
We used to be given our pocket money per week, and that has made us fully inclined with financial management and investment decisions. Wow, wow, wow. You. Riperile eka vangiseli vito ra mina Velapi Leroy Lowane. Ni vulavula on behalf of vatukulu nga mina na vukosi. Ni rhandza ku khensa eka vukona bya kokwani wa mina kokwani Ephraim Bekana Lowane. Va hi dyondzisile timhaka ta ku there's nothing important than church. He was making sure that each and every Sunday the whole family go to church. I attenda kusukela ka Sunday school na youth na church choir. La hi nga dyondza na ku yimbelela. Hi nga dyondza ku famba na tikhwayere ta ti-church choir ku yimbelela kambe mo ni hetisa laha kutani ta mi nyika nkarhi se mi ta hi byela kahle ku ri loko swi te tani mi ri yini papa eka ndyangu lowu loko mi endla swilo leswi hinkwaswo u kumekaka wu ri wona wu nga ku yimayimeni wu nga kona wu mi nyikaka nkhinkhi lowani the support leyi hinkwayo a hi tweneni la. I madyambu lamanene eka n'wina Pastor Strike na vayingiseri va Bold Moves Radio. Loyi a vulavulaka i manana Lowane ku nyika nseketelo eka tatana B.E. Lowane lava mi voneke swi fanerile ku va xixima eka nongonoko wa Minkondzo ya Tinghwazi namuntlha. Kurhula ka Xikwembu a ku ve na n'wina. Na mina ndzi vile ni nkateko wa ku va nsati wa Mugwena vona tatana B.E. Lowane, laha hi nga katekisiwa hi vana va 5, majaha 2 na vanhwana 3. Vana lava va nga tshama na tata wa vona nkarhi lowo tala ku tlula mina hikwalaho ka ntirho. Tatana Lowane i munhu wa rirhandzu lava va nga hi pfuna swinene. Loko a ri mina a va hamba va ndzi heleketa entirhweni na ku ndzi landza loko ndzi chayisana madyambu, tanihileswi a ku ri hava swifambo kusuka eLemana ku ya exibedhlele. Tatana Lowane loko va ri karhi va sala na vana va pfunile swinene ku va tshinya na ku vona leswaku va xixima dyondzo na ku nghena kereke. Tatana Lowane i munhu loyi a rhandza ku yimbelela na ku yimbelerisa vana va xikolo na ku va yimbelerisa eka khwayere ya kereke, laha a ku va na swilombe lexi a xi va kona lembe na lembe eka kereke ya hina ya Evangelical Presbyterian.
laha loko va ri karhi va yimbelerisa va nga kota ku hlohlotela nkateko ku yimbelela solo laha a nga va na nkateko wa ku wina eka mphikizano, leswi a swi hi tsakisa swinene tanihi vatswari na vamakwavo wa yena na yona kereke. Ni hi loko hi nga ha ri na vatswari va swi kota ku teka ndhawu ya ku va buti kumbe tatana, hambi ku ri tolo loko makwerhu a tlangela birthday ya yena va swi kotile ku n'wi humesa va n'wi yisa eka Spurs laha a nga fika a tlangela siku ra ku velekiwa ka yena. Leswi swi hi endlaka leswaku hi va hlonipha, hi va xixima, hi va rhandza. Hi rhandza ku khensa, loko a ri mina ndzi rhandza ku khensa eka tatana Lowane eka vona Mugwena. Ni khensa rirhandzu na nseketelo wa vona eka vutomi bya mina na vamakwerhu na vana. Handle ka vona a ndzi ta va ndzi nga kotanga ku fikelela swo tala evuton'wini. Onge Xikwembu xa musa, Xikwembu xa tintswelo, Xikwembu xa rirhandzu xi nga va hlayisa xi va nyika vutomi bya kahle byo tala ntsako ni rihanyo lerinene. Tatana Mugwena ha mi rhandza, ha tinyungubyisa hi n'wina. Inkomu. Papa loko hi ri karhi hi pfala hi ndlela leyiwani ni hlawule leswaku ku hetelela ndyangu lowu wu nga kusuhi swinene na n'wina mi twa leswaku hambiloko va ri karhi va vula hi masiku ni minkarhi kambe mi twa emahlweni ka tiko, emahlweni ka mani na mani leswi va mi tekisaka xiswona, leswi va mi vonisaka xiswona kusukela ka vana, vatukulu, hambi ku ri mhani. Xana mi nga ku yini madyambe namuntlha loko hi nga se mi tshunxa hikuva hayi ni mi khomeletile tiawara timbirhi phela hayi hambiloko ma ha yimile mi kha mi ya hala na hala, kambe heyi na swi tiva leswaku na ku lunghisela nongonoko lowuwani ti vuyile swinene leswaku leraku a hi tiawara timbirhi ntsena i tiawara to tala swinene. Xana mi nga ku yini papa eka vana, eka mhani naswona mi swi mi swi balanse njhani na sweswi mi swi balansa njhani ku va ndyangu wu mhani va swi twa leswaku ka ha ri na nuna laha, vana va swi twa leswaku papa va ha ri kona. Ni twa vatukulu va mina va ku na sweswi va rhumeliwa mali ya ti-birthday ta vana na hinkwaswo sweswo. Mi swi kotisa ku yini hikuva nkarhi wun'wanyani ku fana na dokodela Chris Barnard i kote ku endla vuhandzuri bya mbilu mara heyi ndyangu wa yena a wu tshama wu tsekatseka wu tshoveka sungula wun'wana wu tshoveka hi ndlela yaleyo. Xana mi nga hi tsundzuxa yini hi ku hi byela hi leswi n'wina mi swi kotiseke xiswona xana? Inkomu Pastor Strike, to rhanga ni khensa vana na mhani ndlela leyi va nga vulavula ha kona hi mina. Swin'wana swa kona no twa swi lava ku ni humesa na mihloti hikuva ku va i themenderiwa hi ndlela leyi. Mara leswi ni nga vulaka swona i ku khensa Xikwembu eka hinkwaswo leswi hi swi kotaka a hi matimba ya hina kambe i matimba ya Xikwembu. Na ku mhaka yi kulukumba endyangwini i rirhandzu ene tanihi a tiva leswaku ni le Bibelini hi vulavula hi rirhandzu. Ku va na rirhandzu, there is nothing impossible where there is love. Leswaku hi khomanile vana, mhani hi karhi hi respect-ana hi ku ya hi ti-positions ta hina. Ndisana wa swi tiva ku loyi i buti, ndisana wa swi tiva ku loyi i sesi na ku va va karhi va swi tiva leswaku i van'we va fanekele va khomana, va hlayisana, va rhandzana. So hundzisa ku khensa loko kulukumba swinene eka vona. Leswi va nga swi vulavula ta va khensa hi nomo straight a ni sweswi hi le ka bold news na vana huma kahle ni va khensa ku ri ku va humesa ni va yisa kun'wana hi ya tshama hi tsaka hi
ikhetha Xikwembu hinkwaswo matimba ya Xikwembu. Inkomo phela ni khensa ku tlula na mpimo ngopfungopfu loko mi hlawurile mi ni nghenisa eka nongonoko lowu a ni nga swi langutelangi ku a ni wena n'winyi wa swona a wu swi voni. Vanhu vona va nga xi voni xa wena. Kutani ni rhandza ku mi khensa na ku Xikwembu a xi mi katekisi xi mi hlayisa. Inkomo. Papa i khensa swinene, hi mina ni khensa ku hi nyika nkarhi wa leswaku hi mi nyika feedback, hi mi byela leswi mi nga swona eka hina tanihi ndyangu, tanihi tiko, contribution ya n'wina. Minkarhi yin'wanyani ku vula ka un'wana n'wanuna a ku the life of an entertainer is a lonely life. Munhu wa migingiriko lexi n'wi kokaka ku va a ya emahlweni i ku lava ku tirha a pfuna a endla leswo tala a endlela vanhu. A nga tali ku langutela ku nyikiwa kumbe ku swi vuya aka yena u lava ku nyika. That's why hi vone swi fanerile leswaku namuntlha hi mi nyika leswi mi nga hi nyika swona tanihi mudyondzisi, tanihi nhloko ya xikolo, tanihi papa a kaya, tanihi nuna eka mhani, hala tlhelo tanihi kokwani eka vatukulu. Hi lava ku khensa swinene hi ri Xikwembu a xi mi hlayise masiku ya n'wina ku vulaka rito leri ka risimu leri hi yimbelelaka aka Evangelical Presbyterian ku ri masiku yanga lama saleke ma lunghile ku va ni ku tirhela wena hosi. Hi lava ku khensa swinene, lava ku teka na nkarhi lowani and say to my viewers and to my listeners, thank you so very much for being with us. You realize that we went for 2 hours and I just appreciate you. Today, tomorrow is a holiday. I thought, look, let me allow the family and everybody else celebrate our guest, our legend. And I must say to you all, my wonderful viewers and listeners, thank you so very much for making this celebration a reality, because you cannot celebrate alone. You want people to celebrate with you. You want people to hear what your achievements are or what you have just achieved. Another thing I would love to say to you all, please, there are people in our communities, there are people in our neighborhood, they've done something worth celebrating. Let us know about them. Let us celebrate them and give them their flowers while they are still alive. On that note, I just want to say thank you so very much. And to my wonderful guest, my dad, thank you so very much. A blessed evening to you and to the entire family. Nabatukulu ba mina, thank you so very much, and continue doing the good work. And not Xitsonga xiri xi wundle xi ta ku wundlavo. And that is, of course, the Bible, give and it shall be given unto you. Papa va nyikerile vuton'wini bya hina, a hi va nyikeni masiku ya ntsako, masiku ya rirhandzu. Let's give him more and more and more of feedback. Thank you so very much, and Papa, a blessed evening to you.